Hello, once again, welcome back to Star TV Sport Bantaba. Ñu dellu si waat rek fii si biir lii di ama kër gi at 96 Star TV du radio amaat kii di Ebrima Campo Jatta ak kii di coach Moustapha unfortunately nag bàcc mënuñ koo am tey xëj na loxo moo xaw a jàppa waaye all said and done rek si lépp ci lu munti nekk rek yal na ko si yàlla may tawfiix. Right, tey dinañ waxtaanee lépp lu nga xam ne rek mooy dem si wàllum tàggat yaram waaye balaa loolu rek dinañ bàyyi kii di Ebrima Campo Jatta su boobaa rek mu nuyu askan bu nga xam ne ñoo ko seetaan via satellite also ñu nga xam ne ñoo toppa Star TV on Facebook Star TV Gambia Campo ñu bàyyi la nga nuyu askan bi fii si biir lii di kër gi. waaw jërëjëf Mbaye yow nag Star TV Sport Bantaba du nuyu suñu viewers nga xam ne ñu ñëw seetaan through Facebook. on se connect so now guys, stay tuned. It's going to be another interesting show today. All right, thank you very much, coach. ñu bàyyi la rek nga nuyu fii si biir lii di kër gi ñu dugg rek si biir lii di waxtaan yi tàggat yaram. waaw asalaamaaleykum. To viewers ñu ngi leen a nuyu di leen sant. Stay tuned and expect a very vibrant discussion among ourselves. Thank you very much, coach. rek tey moom lañ bëgg a waxtaanee jamono bu nga xam ne lañ ne gis nañ Gambia female national team bi first leg bi seen diggante ak ñi di Namibia gis nañ nag ne Namibia ñoo mujjee dóor li di Gambia 3-2 foofu si biir li di Morocco loolu da nekk lu nga xam ne tey dinañ si indi yaatal benn tey dinañ xool li di CAF jamono bu nga xam ne nag CAF génne nañ porsi si qualifié balloting bi moo xam ne war a xew on the 12 foofu si biir li di Ivory Coast dinañ xool nag ne Gambia most likely ñan lañ war a mun a am si all ports yi dinañ ko waxtaanee fii si biir lii di kër gi benn tey dinañ dem xooli Guinée Conakry seen city national bi fans club bi ñoom nag wane nañ ne jamono bi Gambia lañ bugg a am ndig ne Gambia dóor bu nga xam ne dóoroon nañ ko lii di Guinée Conakry loolu nekk na lu nga xam ne dafa naxari lii di réewi Guinée yëpp ba tax na nag ñoom bugg nañoo bokk ak Gambia si benn pool pour rek mun a feeku lu nga xam ne rek loolu la Gambia defoon lii di Guinée Conakry foofu si biir lii di Cameroun buñ jógee ko foofu nag rek nañ dem xooli Independence Stadium bi nga xam ne jamono bi demoon nañ nemeeku lii di picc bi si lu nga xam ne rek ne moom moo nekk di xew foofu si biir lii di Independence Stadium bi loolu nekk lu nga xam ne dinañ ko xool tamit rek jamono bi CAF am na nag ne picc bu nga xam ne nekkoon na coow lu bëri CAF seen official website bi si boppam ñu bëri dañ ko ñaawlu woon lan moo tax CAF war a approuve stadium bu nga xam ne moom la Comoros play seen diggante ak ñi di Zambia lii nekk lu nga xam ne dinañ si indi yaatal fii si biir lii di kër gi benn tey suñu bàyyi ko foofu nañ dem xool lii di Gambian players yu nga xam ne rek ñu ngi doon play si Europa League bi ak Conference League bi foofu si biir lii di Europe am nañ almost to 7 players yu nga xam ne ñu ngi doon jongantool foofu si biir lii di Europe loolu nekk lu nga xam ne tamit rek dinañ ko fi yaatal fii si biir lii di kër gi buñ bàyyee ko foofu dañ dem xooli kii di Lamine Diadio mu nekk ndaw lu nga xam ne gis nañ ne sign na foofu si biir lii di France ak ñi di Grenoble club bu nga xam ne foofu la kii di Bambalay nekk ak Sékou Touré lii nekk kontaante bu mag si ndaw lii kii di Lamine Diadio jamono xam ne rek jógee na foofu si biir lii di Soudan dem foofu si biir lii di France Ligue 2 benn tey fu ñoo gàllare rek mooy lu nga xam ne tamit gis nañ ko si foofu si biir lii di Gunjur jamono bu nga xam ne rek ñoom it seen picc bi nekk na lu nga xam ne daal lu ñaawlu la si nawetaan bi loolu nekk tamit lu nga xam ne dinañ si indi yaatal foofu fii si biir lii di studio bi kon nag lii moo nekk lu nga xam ne tey am nañ ko fii si biir lii di Star TV lu ñu gën a waxtaana rek mooy Gambia road to Cameroon draw bi on the 12 la loolu nekk lu nga xam ne dinañ ko waxtaane ñu nga xam ne tamit ñu ngi topp via si Facebook bi rek mun ngeen a yónnee seen comments ak tamit rek lépp lu nga xam ne rek waxtaane nañ ko fii si biir lii di kër gi kan ngeen soxla si draw bi gis nañ ne nag ports yi dinañ leen ko niimal incha allah buñ fa eggee rek dinañ ko indi fii si biir lii di kër gi waaye nag li ñu njëkk a xool rek mooy nañ njëkk a xool lii di Gambia female team bi mu nga xam ne rek ne ñoom ñoo lose 3-2 seen diggante ak ñi di Namibia lose bi nag force home game lii di Gambia la lu ñu play nag is the returning leg ñaari réew yi yëpp seen match yi si dinañ ko play foofu si
biir li di Morocco jamono bi Campo Gambia under Yaya Bojang as the head coach first match mu lose ko at international level foofu si biir li di Morocco still now am na chance pour war a mën a toon li di tie bi against li di Namibia come next week foofu si biir li di Morocco. But he still repeat for itself again because last time the Gambia national team visited for bit on the guidance of Bob. Gambia lose 3-1 against Morocco. The Gambia leg was a guy lose against Morocco. I don't know. 4-0 the guy lose against Morocco. Guy lose another 3-1. So Munega aggregate 7-1. So it was a better result against the Namibian because Senegal match because match Vaneka match am football jigel la. But nga jabane Namibian was a very foolish goal. You can see that team never come do this before they come neck. Okay. The same face be one. I got it. Come last time go heavy. Dafa open trial la defo. One more thing dafa complete tourist go am ne. Dafa invite players. Mu muna get best out of from them. So muna blend with some experienced players jam ne won in the team ñene ñi outside. Day muna dem. But team mo play very good football pour légui am football jigen la légui ton things around mo de because ñi ngi play the stadium what so they have to win 2-0 because CAF aggregate mo fa nek so it means they have to beat them 2-0 without conceding so lolu mo di main training nak but the main problem even if fi jale sa mo man dama headache because Ghana la war am Ghana just football wa nga dama ñëw football lolu include pour mo ton affaire pour mën a avancer final stage because ñaari yoon ñi ngi avancer final stage mënut a qualified mooy side coach ba non try na 3 times because Morocco tamit génne na ko so bii mooy sign Yaya Mane first final so now they are believing that they can turn things around fine bu ngeen ñu turn things around mun a meet with Ghana has already qualified la mun a wax because ko dóor 7-0 first leg mu dóor la 7-0 inside Rwanda yow nga kay ko jeena so léegi we just trying to fight ba ñu mën a am Ghana living some dream but combat bi moom it can be because football jigéen la combat bi it can be gars yi war dañoo dem xool vidéo bi what went wrong because ci góol la ngay jël c'est un goal si wala nga defal ñi leneen sutee la mooy living bi leen strength bi ak magaay bi moo nekk different bi because comme ko ñu ko defee gars moo gën a tuuti si sa réunion bi soo ma réewale bi wàjjile bi sax ñooy dee ubba so it was a very good performance although football goes to sometimes not perform not lose so lolu is increment da nga mëna set what went wrong but nga lose sa performance bon lolu baaw ba nga win sa performance baaw lolu is not a good sign but legi nak ñu ñaanal gaay sun kañay répare 24 ele gaay di play gaay turn things around yeah right thank you very much coach match bi nekk match bi nga xam ne Gambia went down 2-0 ñu manage pour amaat 2-2 unfortunately they considered late goal against Namibia tactically no jàngatee match boobu noonu with Yaya his first game with the national team ci dem foofu noonu si biir Morocco with Namibia ñu ñëpp amoon yaakaar ne Namibia might be an easy opponent. waaw jërëjëf Mbaye man match bi nag wax dëgg seetaanuma match bi dama doon follow scores yi sax te loolu immediately biñ demee fana 2-1 si la am scores then after I was offline ba ci evening bi si la gisaat scores ne dañ win Gambia but it was a late goal which man suma boppa dinaa wax ne it's in the right direction because soo xoolee the performance of the team statistics comme li Campo doon wax soo xoolee statistics yi da nga dee gis ne Gambia they possessed better but physically as I always say we are not physically that much strong but I think we were trying to play fast and then soo xoolee tam goals yi niñ ko jëlee individual mistakes la so te individual mistakes nag dañ ko dee mën a rectifier su team bi defoon team mistake nga xam ne dañ expose team bi waaye individual mistakes moo gën a cost match bi the other thing rek Mbaye mooy ne ñun Gambia dañ just start soo xoolee time bi Ghana Cameroon ak yeneen dëkk yi di play female football ñun time boobu noonu ñun we are fully concentrated onto male football understand nga ba recently nii lañ door di concentrate bu baax on female football te is paying dividend
If you imagine how many of our players are now being scouted to play professional outside the Gambia, which is a plus. So the more we have professionals, it's just like our national team. The more we have foreign-based players, the better for the national team. And we've started exporting players, female players. China. Both players who are playing outside, I've not seen ko hamne mugi talk si bench bi. Nyep regular status line. So that is a plus. So they have building that difficult because fans or every other one dafa yakamti results. Why hamna ne sunjohe ya mane time. If you give him time, ya mane can profit. Fatu Bom have done tremendously well, keeping the standards. So Yamane was given the baton to raise the standard. The standard was kept well by Bom, but now another guy was given the mantle to raise the standard, which is we want to qualify to the Cup of Nations. Oh, we go to the WAFU tournament and win the WAFU tournament. It have to start from somewhere. So too much time and preparation. So the next preparation or the next competition he will be preparing for more them. Do scouting come this time round. He took like 2 weeks in scouting. So those 2 weeks will be compensated. So you are them to another tournament. The call squad them straight to preparation. So lolu la gis ne dal hamnane as time goes on, we can still win Namibia. They were not extraordinary during the day. It's just like physical, but there are guidelines to play against a physical team. You need to play fast and make sure you possess well. Wow, somebody who is very physical. Because Gambia is behind right now. Well, our expectation is to Gambia to come out in the first half and try to score a goal, and then by the second half we'll manage to get the second goal and then become victorious. Lolu dal yakar nako bu baax ci team bi. Waaw. Alright, okay, thank you very much. Moy xew ci national team bi ñu wish leen rek good luck, all the best. Fofu ci bir li di ama Morocco ci second game bi. Alright, ñu dem xooli leneen lu nga xam ne tamit is very important mooy ama CAF jamono bi gis nañ ne ports yi already confirmed by CAF jamono bi CAF confirm nañ ports yi draw bi ne nekk on the 12th of October foofu si biir lii di Afrique jamono bi on port 1 Afrique Morocco, Senegal, Tunis, Algeria ak ñi di Egypte. It's a big powerhouse in football, Campo. Well, but we don't expect they're going to be very difficult. We also want them to qualify. They are all household name in African football. They're regular living there, regular participation. Even equally Guinea-Bissau music is a very difficult. It's a very difficult team to pick. It's very difficult team to pick. Qualify them because constantly you new league. Since we got posting you new. So I like them in port either Senegal, either Nigeria, or either Egypt, either Algeria. So port never empty. So it was name of Port B you have Nigeria, Cameroon, Mali, Burkina Faso, Ghana, DRC. Yeah, then on port 3, South Africa, Cape Verde, Guinea Conakry, Zambia, Equatorial Guinea, Mauritania. Wow. So you just port 4. So port 4 you have Guinea-Bissau, Mozambique, Namibia, Angola, Gambia, Tanzania. Yeah. Port A, Port B, but so test as the best. For difficult group, no one is above the whole world, the whole Africa, and Gambia for football in Nusa. Yeah, on port one, playing against Tunisia. No, Tunisia and play, New Winland, Africa Cup of Nations, playing against on port 2, we play against Mali. We play against Cameroon on port 2. On port 3, Guinea Conakry, New Dorland, Mauritania, New Dorland. Wow. So still now, African football player. Still now, we got that powerhouse. The lack of Cameroon, the lack of Nigeria. Fine. So still now, it's football because you have to believe in yourself.
nga wane ne yow ay football nation xoolal dëkk am na ñu nekk smaller countries across the world muy Uruguay small moo nekk a nekk dëkk bu gën a ndaw in South America bon ñoo gën a win Copa America and they win 2 World Cup nga dem Europe tamit fii nekk sa Croatia it's a small nation just like Gambia but just get more ba Gambia population but it's 3 million here but xoolal although we don't dara as a nation but they always fight dem na World Cup final dem na Europeans living semi-final win nañ 3rd place win nañ ñaari World Cup 3rd place in France if I'm not mistaken France 98 ak bu passé nii right now so ñu ngi wan ne world bi ne how small they are but they can tell be the big boys so ñun tamit loolu la war a ñaan man bëgg nañu am ci difficult group wane suñu bopp te loolu dafa gën a mën a big advantage pour suñu Gambian players yi gars yi mën a market show the world that Gambia can go neck to neck with any African team. Yeah. All right. Thank you very much. Coach, okay. Campo, right now, so we're going to give some prediction on Gambia, on these 3 ports, Africa Coast, Morocco, Senegal, Tunis, Algeria, Egypt. Can you sohla si on that do? Force. Senegal. Okay. Because no guy talking about it. So I'm Senegal. On Campo side, Gambia, Senegal, dinañ ñëw si coach. On port 2, Nigeria, Cameroon, Mali, Burkina Faso, Ghana, DR Congo. No, Burkina Faso. All right. Burkina Faso, okay. On port 3, South Africa, Cape Verde, Guinea Conakry, Zambia, Equatorial Guinea, Mauritania. Okay. Equatorial Guinea. All right. Thank you very much. Lii mooy Campo moom lu nga xam ne moom la bëgga. Well, is Gambia, Senegal, Burkina Faso, Equatorial Guinea. Loolu moo nekk Campo lu mu predict. If you are watching on through Facebook, mun ngeen a yónni tamit ñan ngeen foog ne yéen ñoom ngeen soxla si groupe bi Campo lu mu predict mooy Gambia, Senegal, Burkina Faso, Equatorial Guinea. Coach, draw bi is only 12 foofu si biir li di Africa Coast comme noo ko gisee rek comme mako indi we are on group 4. On group 4, Gambia is with Guinea-Bissau, Mozambique, Namibia, Angola, Gambia ak ñi Tanzania. On port 1 fu xam ne port 1 port 2 port 3 fu mu jaar ñu am fa benn team. On port 1 we have Africa Coast, Morocco, Senegal, Tunis, Algeria, Egypt. On port 2 Nigeria, Cameroon, Mali, Burkina Faso, Ghana, DR Congo. On port 3 South Africa, Cape Verde, Guinea Conakry, Zambia, Equatorial Guinea ak ñi di am Mauritanie. On port 1 laalo nañ ak Tunis di pass Africa Cup of Nations ñu ak port Tunis ñoo bokkoon benn groupe. On port 2 Cameroon ak Mali yëpp Cameroon ñoo ñu génne ci quart final si Mali ñoo bokkoon on group stage. On port 3 am nañ ñi di Guinea Conakry ñoo leen génne ñoo bokkoon ak ñi ni Mauritanie ñun ñoo door ñi di Mauritanie. Well, first of all dama wax ne so dee dem competition dëgg la di nga bugg a an easy group but the mentality is as far as you go on all the way be qualify you will always want to be in any group that is given to you. Dinga buga lu yomba waaye tam any team that comes your way you have to show why you have qualified. Te comme lu ma wax ñun suñu waree play ak Cameroon we are always going to be underdogs. And looking at the pots niñ ko gradé due to FIFA ranking ñun ñoo nekk the lowest at pot 4 ñoo nekk on the same rank. So having that and performance in the Cup of Nations will always raise our status in the FIFA ranking, and that can help a lot in our subsequent competitions or balloting for the Cup of Nations qualifiers again. Lolu nonu dañ ko wara bay sun help bu baax. So having any other one in our group, xamna ne we have the potential to win any team, because am na yenn teams yoo xam ne ñoom seen boppa soo leen waxoon pour ñu play ak underdog moo gën a risky playing with an underdog, moo gën a risky playing with a big head like Senegal soo ko laajoon tey dafa prefer pour play ak team bu mag daan mu play ak team boo xam ne below moom moo ko raw status, because loolu noonu facteurs yi mun nañoo bëri torop. Benn mun ngaa ñëw ba si biir match bi players si seen boppa balaa ñoo realize game bi fan la tollu match bi génn na seen loxo, especially soo playé ba first half bi jeex goal amut, you have a problem.
The coach will go back into the dressing room, shouting on. We said we are going to do this. This is not happening. This is not doing. This is not going right. We have to do this. If we want to do this, this have to happen. So you know, so coach be the dressing room. At the end of the day, so the first 10 minutes, changes. Let me take out Campo and bring in Bay. Sumbai duge bala mo settle, take out Mustafa and bring in Keba. So gradually, you munna them be destabilize team. And in that, Rengagis, the underdog team, gets a goal. And always, Davaneka something frustrating. The new chase might be BMJ. A clear example is when we played against Tunisia. It was very tough on them. Because they didn't know, what they've seen was never expected. And they didn't prepare for that type. So they came and they saw that it was overhead. So before you get prepared to make sure they do the opening, you am nañ goal. And as you know, Gambian, even at nawetaan level, team lo njëkkee score da nga am problem. Yes, so te xam naa ne loolu moo happen. So man daal awma problème yi kii laa bokkal kii laa lifin. Leena rek laa bëgg rek mooy buñ am Sénégal. Waaw. Waaye buñ am Sénégal facteurs yi dafa bëri. Benn du ne dama leen ragal in footballing terms, but for family ties and security issues, it's always going to be tense because some of the Gambians are very provocative, likewise the Senegalese also. And so if Senegal mo jitu and they want to turn into be provocative, celebrate here in the country is going to be something tense. So lolo taman pour wax dega, let it not be, even if we are to meet, let it not be in the group stage. Wow. Muneka in the round of 16 or quarterfinals or semi-finals. This is what I am in for. But any other country, there are countries that are to avoid them. Why dal comme lima so them competition danga no fi nar du sun problème sax nar warna muna nek sun problème ñun sun major thing moy ne we always believe in what we have. Te lol degala. Suñ amone facilities or financially very strong as they are, no, they won't even be our class. Because with the little that we have from the ministry and the GFF, they're doing fine. The little that we have, we are showing out our potentials. So moreover, when we have more than what we are having, we can class them at any time, any day also. So mandal lima che wax rek moy ne nañ bayyi sun xel ne ñu ñaan rek ñu am a very successful campaign in the Cup of Nations. Balloting bitam mu ñew in our favor. Ñu am Yes, very important. Those are all preparations because the similarity of our test games should be based on the teams that that's it. The test game should be based on the teams that we are in the same group. Like you cannot have 3 French groups. You go to take an English type of football. Understand? Nga jël ñoo test game. If you have French in your team, if you have because Togo sa du classe. Suñu amé French football waaw suñu amé mun nañu am even Senegal in a test game or even mun nañu am ñi ni Ivory Coast mun nañu am Benin team bo xamné dina la stretch nga xol sa boppa bu baax understand nga suñu amé ñaari Maghreb team ci groupe bi ñu dem seeti benn dëkki set Algeria, Egypt, buñ ci mëna am rek benen bi ñu set pour ñu ko jëlé Zamfa, assalamu alaikum. My preference will be Tunis, DR Congo, and Mauritania. All right, with Gambia. All right, based on our past experience in the team. All right, good luck. Mom dal lum prefer moy ñu am Tunis, DRC, Congo, Mauritania because Tunis ak Mauritania ñoo bokkoon groupe et na kum si yokk rek mooy ama DRC Congo another fair group to be honest coach is a good fair group
So group man group A ngane group A ñan la. Yeah, Group A compares with Côte d'Ivoire, Morocco, Senegal, Tunis, Algeria ak ñi di Egypte. From group A I would prefer ñu am Tunis. Alright, okay. Campo am na groupe am coach prepare Tunis, right? Group B, Nigeria, Cameroon, Mali, Burkina Faso, Ghana, DR Congo. I would choose DR Congo. Alright, DR Congo. Alright. Then finally, South Africa, Mauritania. Yes. Why Mauritania? Is because Mauritania we are at par. We are at par. In the ranking, ñom ñoñu raw. Why if you look at their status and you look at our status, I think we are ahead of them in terms of Cup of Nations. We've been to, for our first time, we've been to where they have never been to. Well, where they have never been to. Understand nga? We won our group for the first time attending, and then we took first in our group. So that was a plus for us. And so whole DR Congo is a team that we played in our last qualifiers. There is a little bit of familiarization and we know each other. So for us to play them won't be a problem. And then the other team that I selected is Tunisia. As I said, we were in the same group. We have series of test games even before playing them in the Cup of Nations. So lolo no nutam dafa nek sun plus. Understand nga? Ak des na ban? Wow, pot 4. Wow. So you know man is Gambia, Tunis, DR Congo ak Mauritania. Wow. Fofu. We can either win the group or we come second. Yeah. Wow. So ñun dal nañ ñaan rek. Nañ ñaan, wow. Right, thank you very much. Another important thing about this CAF draw our recent neighbors, right? Mahanjai, Tunis, Mahamamune Tunis, Burkina Faso, ak Mauritania. Many guys, yep, Mauritania. Du yap. Brazil si bopam soko lañu. Ñen nga bëgg bokal World Cup qualifiers. World Cup groupe bi daf laa wax ne la nii bul boole France bul boole li fi waaw loolu mooy competition waaw it's always good tam to be having the challenge with big teams in the group stage and then you move on, but who knows who is going to qualify. Big team la big class comme li gars yi wax rek ñaari ñay suñ jàppooyee ñax baa dee sona rek waaw dara du leen jot. jaay Gambia c'est Gambia, Nigeria, Mauritanie and Morocco dafa mel ni daal képp kuy dugal daal fu mu jaar nga dugal Mauritanie alright the other thing mooy lu nga xam ne gis nañ li des mu xam mooy Mali draw bi sim ne Guinea Conakry they are eager for a revenge because right now according to lu nga xam ne gis nañ ko via Gamfoot Guinea Conakry seen Sili national bi na seen Sili national fans club bi kenn si ñoom ku ñoo ooyee kii di I think Muhammadu moom mu ne daal dëkk bu mu soxla dëkk bu Guinée yëpp soxla bu ñëpp soxla mooy Gambie waaw mu ne ñëpp because dóor bu Gambie dóor Guinée Conakry dafa naxari the entire nation of Guinea so ñoom draw bi Gambia rek lañ bëgg a gis they want to be pooled with Gambia by all means. Comme li ma la wax la rek dañuy yàpp in the sense ñoom Gambia ñun ñëpp ñu nekkoon ci Amilcar Cabral bi. waaw dañu dee dóor non dañu dee dóor lan. Guinée Conakry. non time boobu noonu Gambia problème bi mu am rek mooy play against Sénégal lañ jot mun a win. waaw waaye any other nation within the Amilcar Cabral zone soo winee Gambia this season next season Gambia daf la dee win loolu moom dëgg la win nañ Mali gars yi win ñu Conakry win nañ leen gars yi win ñu. Cape Verde dañ leen dee dóor always Sierra Leone dañ leen dee dóor always soo léegi luy problème bi Guinée Bissau waaye dafa nekk ne soo gisee teams yi nii yëpp yàpp ñu is because we are newcomers into the competition so balaa gaa yi di xam lan a xew ñu boole woon ñu di see bañ leen dóoraat ñu ko laaj ko léegi lan la moo wax léegi parce que man dama gisul lan lu extra ñoom
ñoom you know they couldn't digest ne Gambia dafa win Guinea Conakry. But so we say what happened is because, as I said, the respect that was supposed to be given to the Gambian Scorpions was not there. So when they came to the field, ñu pull ñu gis ne dara nekku fa day door di jaaxle. For respect Cameroon moo tax Cameroon mu ngi ñu def ñu def. gis nga respect dafa baax si anything li nga def. Especially sports. Don't jubilate before the final whistle. Da nga make sure ne yow li nga def yépp da nga ko def at the right time and at the right moment. As I said, Gambian si mos nañ neex naa bàyyi naa waxuma ne dina am de waaye gisuma kenn ku ko def ma mos dara neex na ba pare ma bàyyiwaat ko non góoma mu am loolu tam ma waxoon na leen ni ak nu mun a mel Gambia dina qualify to the Cup of Nations te gis nga qualifying to the round of 16 axuma si problème. I am pretty confident ne the Gambia will qualify to the round of 16. Wow. ñu jël bi rek text bi ci mi I think this time around Ivory Coast, Burkina Faso ak Mauritanie right. Comme dañu yemoon Gambia ko soo xoolee si youth catégorie sax Guinée ñoo ko premier Gambia Mali moo dee nekk suñu problème comme léegi suñu yooyu comme am na tooñ de tamit nii am na 5 minutes yu war a dajee Gambia di stop na bon national side Guinée mu tey dóor fii Gambia kan remember time ñoom Pascal Fenn ñu dóor ay team tuuni la après ñu leen biir Guinée ñu juróo tuutu waaw bool dañu dóor fi tuunoot ñu leen biir Guinée after tuuni daal du tuutu so Gambia that was I think Mod Jane scored and Idrissa Sonko waaw biir Guinée boobu Guinée moo qualifié Gambia Algérie ñoo bokkoon poule so comme ko jowa fii di because of den nekk di nga am la ñaax gaa ñun gën a dem si African Cup ñooñu ëpp ay professionnels te corrélé seen main striker bi ren na ku nekk di leading goal scorer in the Bundesliga Stuttgart Giresse waaw mu ngi am almost 9 goals in 6 games right now moom moo topp Bundesliga waaw loolu different bon ñoom ñun bu ndaw understand comme day wane Gambia parce que wala Gambia bu ndaw bi moo doon di 15 millions xam nga 18 millions population de Guinée so mu doon am na understand pot Brésil wala Brésil Corée 3 millions Guinée na fi 200 millions population la am ne benn dëkk rek Sao Paulo benn town rek mun naa am ne very good team play against Corée te mun naa waaw wala football amul loolu léegi but I believe moom ko ñëw fii Guinée su nekkee gars because football soo amee revenge on your mind you have a very big mistake because always da ngay bëgg a play with angry nga dee bëgg a play soo opéné bi su la yitee rek da ngaa gën a meraati rek soo daf la gën a jaarale moo tax in coaching sax su la team dóoree doo dem ak gars yi we are going for revenge let's go and play if you have a chance we show it but mistake bu happen bul ba soo amee revenge on your mind rek 90% daf lay fii doo dee mën a win bor ba boo yaa angay daa dee ñëw léegi nga dem mistake nga dem am red card bu gën a da nga moo problème sax soo Guinée desu not teget di Gambia because su ngay teget Gambia comme ko fii it's going to be our biggest mistake because ñun léeg-léeg soo ko mosee. What have they won that we did not win? Is it only the Cup of the Amilcar Cabral that they won and we've never won? Well, loolu rek la but complex. It's true. Their clubs are going to the CAF Champions League competition. Horoya waaw loolu moom dëgg la waaye tam nag soo xoolee ñun tam waaw xam nga loolu noonu yëpp is part of ne we can say ne the way the French people help their French colonies is different from what is happening and ñun Gambia tam telling you dugal si this marketing system of players understand nga ma so xoolee exportation of players as of the last 2 years so calculated sori na de beneen bi ci war a bokka mooy bi ñu war a gën a bàyyi suñu xel mooy the exploitation of young players. Why are they mostly leaving the country going to Europe? It's because we are competing in the junior categories, and in the junior categories Gambia is doing fine. Gambia is doing fine. So hole wafubi Gambia did it fine. We come to the Cup of Nations. Gambia is doing fine. We went to the World Cup. So those are platforms you have there. The agents, the scouts, administrators, everybody will be seated trying to look at 1 or 2 that they can get to take to Gambia.
And Gambia now is a nation whereby everybody looks and try to get potentials from. Wow. Te lolu nonu mom su nekké né dafa continuer, kudos to the FF and to the ministry. Wow. Su fekkee ne li dafa continuer, dañoo continuer di export players rek, di export players. Wow. Léna rek ben rek la bëgga pour ñu gëna bay suñu xel, ñu sét nuñ ko structure bu baax comme niñ structure under 20 bi. That is the 17. Later I was 17 is because the 17 will have the graduation to get into the 20. So you will become familiar in playing or knowing what is a competition. Understand? So dinga hej na sa demon nga play under 17 in Morocco. Nga play nga win sa deka nga dem fale ñu win la. Next time sa age over na yaa ngi wara duga under 20. Nga wara play at Morocco in Morocco. Nga bobu do am ben doubt, do am worry sax. Yow yaa nekk the motivator of the newly graduated 17 players to the 20. Ñu leena boost ñoo xam ne they have never played on at youth level. Xam nga. So yooyu noonu yëpp suñ ko boolee bu baax a baax man I am pretty confident ne dinañ am very good replacements of national team players. Te mind you, we have already qualified. Balaa ñoo wax competition time, balaa ñoo wax January, di nga dégg 1 or 2 new faces that the technical team of the FF or the FF itself or ministry found out 1 or new players to join the national team. Te loolu moom maa ngi ko expect bu baax a baax. Musa Masek, right? Musa moom lu mu predict mooy Cape Verde, Guinea Conakry and Morocco. Right? Thank you very much for that. Mohanjai, I believe Gambia can go far in this AFCON with the right mindsets and selection. We have talented young players who can deliver with the right tactics. Right? Go to the Scorpions. Thank you very much, Maha. Right. The other also lu ñu war a waxtaanee rek mooy you all know ne things mu ngi dem Campo lan nga foog ne this time around balaa ngay dem si our next programme mooy team si ni ñu approché Gambia because our first AFCON even ñun suñ bopp sax we are just thinking ne Gambia dañoo dem first round we talk even soo ko xoolee sax on the budget allocation mooy only for the first round games. Unfortunately Gambia went up to the quarterfinals. So lan nga foog ne this time around this team su nga xam ne ñu ngi naa dem fekki ji lan mooy seen mindset Gambia now is a small team dañ leen war a attaque play seen kaw. non bu gàtt dañoo war a Gambia ligue small team suñu player bu living naka sa bu leen xeeb te wante ne all teams du ñëw tamit bu mu traité tamit gars yi ko ñoo score bu ko suñu la score lekk ko dañ la frustré bu ko dëkkan defense that one ni living but the best mais ñëw coach living naka sa yeneen teams yi ñoo wane ne kaa ñu attaque gars yi njëkkaa score gars yi te suñu leen score let us always be concentré especially at the last minute because team si suñu player games for gars all video games si last minute moo tax ñun tamit war na allow always team yu njëkkaa score di fight ba bu ko nekku always dafa nekka bu ca beneen fii Manchester United do this fogi time ba léegi man amatul loolu comme last minute last score comme exemple club like Barcelona ñoom su last score laa gën a score doo mun a comme back si game sa baa di xelaat last minute damaa dem score so loolu leen war a affect that's the only team si bëri dañoo study Gambia dañoo wax ne let us try and score them first also let us concentrate mbaa ñu defense against guys so ñu mën a seet ñu ñëw play nga bopp loolu mooy different problem but team si dañoo bayal because one dañoo wax ne guys ñu la score dañoo defense mboo dañoo bëgg a door defense la hit on counter waaye let's score first and concentrate on them always mbaa suñ concentrate ñu hit leen ay another one benn ñaar mbaa ñetta da nga jàpp du mun a combat because comme tout ni li dañoo score leen seen football 5 minutes to play sax soo ko score borom daf lay tiit au lieu nga yokk beneen woon mu nekk 3-1 mu relax waaw comme last na bu ñu play ak fii nekk sa Congo Brazil that third goal mu su duggoon is game over there is no way Gambia to go come back and equalize that game so teams yi loolu la ñoo study nag always dañoo wane ne ngeen njëkk a score gars concentrate on the last minute waaw coach suñu amee suñu draw bi on the 12 lan nga foog ne mooy nekk the mindset of these coaches ne well this is the Gambian team mu nga xam ne this is their second time on their first time they went to the quarterfinals so
we have to what lan nga foog ne as a coach loolu la ñu prepare this Gambian team. Well, first of all I think de buñ qualifier ba pare rek ci guddi gi sax xëy na tom door na di xalaat lii laa bëgga xëy na as of now sax soo ko laajoon bind na xëy na project proposal preparation for the Cup of Nations, what he wants, how many test games he wants, and how long the camp he wants it to be, because the tombe time bobu nonu most of the leagues in France the leagues are closed, in Germany the leagues are closed, one from the time bobu nonu leagues yeb daf dey close, is only England, the Premier League. Wow, so with that I think war nañoo mun a prepare bu baax xam nga comme li fi Campo wax léegi nii rek ne am nañ our first year, you said it, our first year it was a learning step for us, looking at everybody was saying Gambia dinañ dem man dama ne woon dinañ dem de waaye duñ jël laas ci groupe bi xam naa ne Mauritanie moom dinañ ko dóor loolu dama ko daan wax waaye gis nga after we win Tunisia ma ne what was our first game? Our first game was against Mauritania. We win Mauritania ma ne we can even have the best loser position, because xam naa ne as time goes on dinañ am kuñ galgal ci yoon bi. Waaw, so that's where the qualification came straight, understand nga waaw. So loolu man xam naa ne with this the technical team, the FF, the ministry, ñun ñëpp musuñoo dem major competition, so ñëpp a doon jànga so loolu moo tax nag it's very much viable comme liñ fi doon wax keroog the FF under the ministry to have a common understanding, liaise, round table discussion and do proper planning for the Ivory Coast tournament, because with that it will help the team far more better. Ay flight gars dinañ laan 2 o'clock dinañ ñëw ëllëg dinañ ñëw yooyu noonu yëpp should be a thing of the past. te soo gisee loolu doon yëpp happen on tam is because we are not very much experienced in going to competition, understand nga yàlla def na amuñ suñ flight yi boppam, understand nga waaye tam am na yenn negotiators yoo xam ne soo jëflantee ñoom dinañ la assurer la even if you lose today, before 24 hours we will fly you out the country, and then you document it and make it binding. So failure rek nga summons ko, so loolu noonu yëpp mun na leen waaye man xam naa ne daal Gambia this time round in terms of preparation it will be far more better than the last, because soo xoolee tam Gambia even the under 17 tournament in Africa that Gambia have ever organized is one of the best bente CAF dañ ko dee wax in terms of organization was one of the best during the time of Yaya Jammeh mooy biñ defoon boobu boobu moo indi woon the production of ñoom Zico, Ebrima Sohna, Ous Diallo, understand nga so many talented players, understand nga so loolu noonu booboo ñu yóbbu gis nga dat 17 boobu noonu tam loolu tam ma ne dañ war a am 17 boobu noonu moo am graduation bi duga 20, understand nga some of them they played in the under 20, some they promoted them direct to the senior national team, and those who went to the 20 went to Canada World Cup, they went to Congo Brazzaville and we came out 3rd position and then we went to the World Cup. So yooyu noonu yëpp loolu tax su ñoo def dara dañ war a make sure ne ñu balance ko bu baax ba pare continuer nurturing bi waaw. My problem is let Tom stop to bring us a defensive formation if you want to go far. All right, thank you very much. All right, the other thing also lu ñu xool rek mooy nañ dem xooli the Independence Stadium bu nga xam ne rek ne we are all yearning for pour rek mun faa mun a play war faa mun a play. All right, control su mu ngeen ñëwee vidéo bi rek skip ko tuuti ba si biir stade bi rek den dinañ ñëw tamit si dat picture bu nga xam ne rek gis nañ ne is just a conclude game la woon diggante Cameroon ak di Zambia si lu nga xam ne sax even CAF official website. All right, this is the stadium bu nga xam ne demoon nañ seeti ko ama démba comme as usual li ñu ko doon defee rek
rek dem xool the requirement fan lañ toolu the most important thing si stadium mooy the football pitch te right now this football pitch to be honest is superb good rafet na lii lañ si bëggoon this is the hybrid system te xam nañu hybrid system according to ñun luñ dégg ak luñ ñu wax it's only two countries ñoo ko am as for now in Africa is Senegal ak ñii di Gambia ñoo amee di hybrid system so lii moo nekkoon lu nga xam ne moo ne xew si Independence Stadium bi foofu si biir lii di Bakau we all hope and pray comme November dinañ play fii si Independence Stadium bi against Africa Coast because there are major issues yu nga xam ne rek yooyu la CAF recommend pour ñu gis ne rek ne yooyu dina amaat mooy amaat di mix zone bi mu gën ko yaatal rek because mix zone bi ku ne mix zone ñu demoon Cameroon dinañ xam what is mix zone foo la play war a jaar am interview su paree rek gars yi génn du ko si boss bi dem so yooyu rek loolu tamit nekk nu nga am ak scoreboard bi the issue of the VIP with the media I don't think whether loolu CAF war nañ see wax ba because all this stadium yi nga xam ne ñun dem nañ fa presse bi fu ñu nekk si kawam foofu la VIP bi dee nekk so it's important tamit rek pour ñu gën a xam lu war loolu Campo, this is the Independence Stadium. This is the hybrid system nga xam ne we were all praying for it was slow waaye thank God léegi nag wax dëgg yàlla kontaan te am na bu baax a baax ku ko gis dina xam ne wax dëgg yàlla this is hybrid system lii leen solo si football lii leen moo nekk Europe mu nga dem space ko tuuti ñu meloon sax loolu dafa jaasoo loolu amu doon yoon in case of emergency so yooyu yëpp jaxaar nañ ko léegi ama kaf ni bon ne ko abadi bala ta tam ko xamana mix zone bi tamit mix zone bi mix zone bi loolu moom néeg mu nekk si diggante bi boo ko dee daane rek nga am mix zone because ñaari dressing room bi dañ war a gisante ñu gisante so loolu rek moo fa nekk te loolu néeg mu nekk seen diggante néeg boobu ngay daane rek nga am loo so waaw terrain bi li ngay wax mooy dafa ndaw height bi dafa ndaw so it's very simple loolu da ngaa dem nga ubbi ko nga yokk weldaman si ñu yokk ko nga am sa difi mu nekk so nag moo nii de lu fa nekk to be honest comme yeneen télé bi war dafa gën a non dressing room bi laaluñu fa dara because ñu wax rek mooy buñ doon ñëw suñu biir seen report bi ñu ne fekk ñu fa ay medical equipment te medical equipment yëpp mu ngi fa woon so génne wuñu medical equipment si waaye all this medical equipment mu ngi woon si biir store bi so moo tax bu gaa bindee they respond to them moo leen ne everything is here jol leen because so lépp mu fa so léegi lu fa nekk rek mooy ne let them let the government prioritize the scoreboard jagar ko def ko electronic scoreboard they can partners with all these companies official because soo demee Westfield dafa fekk electronic scoreboard boo xam ne mu ngi bling balang so loolu jëlul moo time maanaam tig so mix zone bi tam war koo mën a dem daaneel ko génne ko su booba nag you go to CAF wala ne come on this is what we have done so let's play our home games wala nga jàpp ne seede mbir moom boobu moom dañu war a baax di ko Gambia amul li fi naka sax nagu ñaari dëkk right now pave nañ wave fu media bi war a nekk xëy na vidéo bi moo ko capture wut waaye already fu media bi war a nekk léegi right now génne nañ ko si VIP bi aj nañ ko because media bi lu ñu bëgg a mooy dafa am on slotam on barakitam kenn dafa mën a access only media mu fa access so already génne nañ toogu yi plastique yëpp génne nañ toogu yëpp so def nañ fa defaguñ toogu yi because tamit seen next consignment lu ma dégg mooy seen toogu yi yaa ngi war a ñëw media bi seen toogu yi war a ñëw foofu noonu also what we had right now is the capacity is 13,000 I think 100 something right now lulu moo nekk the capacity of the stadium 13,000 something 13,000 lu ko tegu moo nekk the capacity of the Independence Stadium right now Senegal seen stade bu nekkoon 20,000 after bu koy waa lifi ne 8,000 lay jël mooy Lat Dior léegi bu ko ak space bi ak mais loolu mi foo am ne foo nit mën a faa toog léegi dafa nekk ñaari nit moo faa toog so foog ngay wàññi so mu dem nekk 13,000 para but mix zone bi booy wan ni very important because man witness naa bien witness naa because soo demee ana international ba team boobu su moo ñëw fans si biir stadium bi sax war nga yëg ne team bi ñëw na because fugaaree dugg fugaaree paak bi because sa opponent team bi yaa fi protected président waaw pour loo gis gars sax war loo ñëw parce que jigéen ñi waaw
fii Jibril so dafa am benn néeg bu nekk si diggante pour gisante ñaari dressing room bi comme tey nga ne ok fii dañ partition bi bunta bi ak bunta bi so dafa am partition bu nekk si yow sa photo partition la so boobu rek lañ war a dóor mu wàcca ñaari gisante so su place yi su waay di génn nii dañoo koof dem so fekk journaliste yaa ngi taxaw dina am benn barricade bu nekk si comme advertisement board rek waaye mu nekk si diggante bi so yow doo mën a access places bi waaye da nga moo teg sa mic bi nii rek comme table bi man dama access mic bi rek waxa places yi dañ ñu go so loolu rek moo fa nekk su ngay moo tamit fans xam nga have to stop aside di leen kii ma boy sa boy loolu so boobu génn rek la dem la it's different from time boobu da nga génn rek boss baa ngi taxaw dem na loolu la du gis ko ñun bu demee suñu boy fu ne pas do risque bi sax comme li ma wax rek ne gradually so da nga gis ne by our next construction of a national stadium waaw so new stadium dinañ xam léegi lan lañ war a build another stadium the architect even who is going to draw the stadium will have to be in standard of in the new stadium, standardized new stadiums around the world. Understand nga? Mun nañu even jël ne let's take something similar to what Senegal is having, but it have a little bit of changes because loolu la yow sa néeg sax soo drawee plan bi di nga dugal sa friend néegam nga gis planam bi nga ne man kii néegam bi plan bi lifin na ma ne booy Campo jox ma sa plan bi waaye man damaa wécci lii damaa def nii nga adjust génnee leen ay ne Campo yaa ngi defoon 3 bedroom yow léegi da nga def 2 bedroom with a wider xam nga sitting room xam nga daf di am différence te noonu la stadium bi tam suñ ko bil tam ñun dinañ am benn boo xam ne tam foog ñu am fuñ ko bilee de pare seet ñaata capacity bi ñaata la den nga xam ne everything waaw that's it and now everybody knows ne if you are building a stadium it can't be people sitting on these concrete slabs no it's going to make sure that everybody is seated on a number seat xam nga so you get your ticket you go straight to your seat and then sit down loolu moom moo ñoo gën a dimbale ñun daal fu mu nekk nii waaw ticket even at the stadium here so kudos to the ministry understand nga for making sure the job is still continuing so that we can host our next game against Ivory Coast in the Gambia. That will be a plus. Wow. After having a very good competition at the from the Cup of Nations. Before the Cup of Nations. Wow. Correct. Because we're not going to play against Ivory Coast. Even a final test game before flying out to the camp. We can organize it here. Muneka an opening of our national stadium. Yes. We have muneka. ñu ne dañoo ubbi suñ national stadium bi after renovation bi alright we are going to invite nekkuñ ak Tunisia benn groupe ñu invite Tunisia waaw because ñu ngi war a am Algeria ou ñu ngi war a am Egypte ñu invite Algeria ñu ñëw Tunisia ñëw su Tunisia d'accord ñëw ñu play ñu seet and then after we move out loolu moo ñoo gën a dimbale te xam naa ne with everything that is in place as of now man ragalatuma benn nation de waaw ragalatuma benn nation dañ leen a respect rek waaye pour ne ragal nii non du ma dee ragal team bi sax contrôle nañu jotam rek ne another pitch bu nga xam ne gis nañ ko comme rouge jox ñu contrôle jox ñu pitch which is even so demee si CAF official website bi on this day bu match bi doon daw Africa in general CAF si boo xam ne we are surprised with all text message yu nga xam ne they cannot understand it how come CAF war a approve lu mel nii right ñu jël some text message mbay this one say mbay I told you guys that CAF hate our country the Gambia right this one also said there are several substandard stadiums throughout Africa CAF approve are not based on equal assessment guaranteed graduates from all countries. We are treated based on our country size and influence within their footballing governing body, right? So lulu mo neka yaakaar right dinañ jëlaat text message fa gura trop waaye I hope so dina ko mën a read that coach lii di first day ñu gis ko ñun ñu ngi doon toppa CAF seen website bi waaye to be honest amutoon kenn ku nga xam ne kontaan na si lu nga xam ne lii la CAF def
léegi nag soo dugalee lii because gis nañ am na ñu nga waa nekkul ne kaaf lii ak lii soo waxee ne Gambia da ngeen war a jagar lii ok lii amul doo leen lii te foog naa ne in football lu gën a important mooy pitch bi. waaw am nga comme li ñu wax rek equality in everything should be the order of the day in football management. yaa ngi understand loolu moom moo gën a right waaye soo xoolee ñii liñ def kaaf su doon ñun la Gambia dañ waroon a binda a letter to protest CAF denying us to play our home game ñun our first game against Sudan stadium yi bi nekk Thiès Lat Dior lan la génn suñ national lan la génn moom la lan la génn suñ national stadium ñu dugal ñu into all those expenses ñu dem Lat Dior dem play man bi ma àggee foofu noonu my first time enter ma gis stadium bi ma ne noo dëgg CAF dañu yem waaye comme li ma waxoon fii di last time waaw dañ koo ban waaw li ma waxoon fii di last time rek mooy ne foog ñu xam ne our people in the administration side, that is those who have functions or positions in the CAF and CAF and WAFU, then you want to make sure they build the standards. Building the standards by making sure they interact more with the higher authorities. Because ñun uhur na ñu ne su doon Senegal lañ bëgg a ban Kaba Bajo dina taxaw fine. Why? What did Augustine do for us? Are our guys in liaison with Augustine to try to talk to him to help so that we can host our games? No, don't go text, but can I respond? Wow. And then text, don't time to respond. I Gambia decide na jël because they want them to use fofu. No, what am I use? Be mangwa about the time new Bansun Stadium. Not recently be waji ñëwé check ko. Okay. Understand? Because those sometimes so ko hole man dama de wone am na yene dëkk yoo xam ne soo leen xoolee ñu play even when these people played Benin and ñan la against one seen last match bu gaay bi seen national team bi seen xale yi the pitch was very horrible. Well, yeah. Why? It's because of we don't have those administrators at the higher stage where decisions are being made. Why? Thank God ne soon guy ñu ngi grow. Scap dañu war a set standard bi equal. They should set the standards equal. Lolo dama ne la the order of the day. Because lu gaay wax ñu ne football is fair play. Waaw. So you am nga rek kan moo demoon inspective field bii nii in Comoros ba approve ne it's playable because CAF tam seen nit ñi rek lañ yaakaar suñ la yónni woon yow mbay ne la demal nga seetal ñu kër Campo soo ñëwee nga defal ñu final assessment soo demee ba ñëw nga ne yeah it's good CAF dañoo wax ne yeah it's good foofu lañ am waaw léegi after suñ gisee ne am na problème si la ñoo wax ne waaye mbay why did you say this is good while it was horrible? On their Facebook. The president and the technical committee should know these people, the guy who went to inspect the football field, did not tell them the reality. Is he been given money to approve that it is good whilst it's not? All those things so lolo ta CAF sen bopa man dama fogg ne dafa wara nek lo xamne regularly la ñun biñ dooree liggéey ba fii fiñ tollu nii CAF benn yoon la fi ñëw if I am right. Wow, if I am right, they should be coming regularly. Like after 3 months, guy ñëw set. Fan la ñuy tollu give advice. Go back, come back the next 3 months. Fan la guy tollu set ndax li nga advice on pour ñu work on that is still going on. This is it. Non la wara demee. Why CAF will not do it? I'm saying the English countries that are not big countries will always suffer. Ñun dëkk yu ndaw yi ñun Gambia Freetown Liberia my French countries bul worry dañ dee am solidarity within themselves and this is a clear thing, a clear manifestation. You always see it when these French countries are playing, even refereeing. Yes. In what justification? Lan la ñoo justify ne Papa is not qualified to play the Cup of Nations? On what justification? Amuñ ko. What did Gambia do also to ask why is it that Papa was not selected?
we should be in solidarity with our people. Let them write. We've seen one of the referees who've been one of the best in Africa for so many years. He set the standards. Sets the standards. We went to World Cup. He set the standards. Well, sooner than Algeria, Cameroon. It's a perfect game. Dara nekk fa loo xam ne is questionable. li ma la wax la rek bay gars yi daal ñoom ñoo xam waaye daal xeex bi ñun Afrique benn tey dañ dee xeexante suñ biir. soo xoolee Europe dëkk yu ndaw yi ay Estonia ay Armenia ak yooyu noonu benn dëkk bu mag du leen suppress su waree dem play Germany daf ko yóbbu to the best place pour mu play foofu waaw su waree play Spain daf ko yóbbu to the best place pour mu play. so léegi ñun Gambia suñu waree play au selection of referees mënoon nañoo wax ne England seen referees yi is the one of the most seen referees yi mënoon nañoo wax ne they should go to the World Cup and play so many games. waaye léegi-léegi nga dem yenn big competition doo fa am English referee. so ñun dañu bëgg a wax ne ñu papa no this way they are joking. All right, thank you very much. gën a indi yaatal Campo it's important. It's very sad. Because man dafa yëgal sama bopp I don't know why. ñu am conflit. ndax seen facteurs yi bu nekk soo ak pipi moom nga rek ko ñu ko def ci ko ko pipi nga ne kay ñu ko liggéey ci dara di ko ci exemple I don't know comme c'est small dëkk bu ndoole dot la rek mooy si beneen side bu négee la dot la comme boo dot boo xam ne la nga alaa ko mu play li am comme lan la am Gambia amul ko in demo even richer we are better than them. Sorry Campo man dama ne sax gis nga this poster that you have just that is this one waaw dama bëggoon dugal ko kaaf gis nañ ni seen page bi la waa seen page bi moo xam moom laa wax ne si seen page bi noo tax danañ ko fa waya bàyyi gis nga fii this side nga def fa Gambia this side nga def fa Comoros ba pare nga def question mark ba pare nga def fa question mark ne why is it that Gambia cannot host whilst Comoros hosted their games. Yes. Lamin Cham, champion sauna. When Gambians are not good in lobbying, they are almost yes sir. They cannot protest anything. Yes sir. Right? I'm like, dafa leen hari. Dafa leen hari léegi comme loo fi wax rek why are we not protesting? Why are we not protesting? Understand nga ma xam nga soo dooree di protest benn yoon ñaari yoon dañoo ne hey this guy is familiar, this guy knows. No. Media yi leen dee chilling dañ dee la because staff ay yeneen dëkk yi seen media yi rek ñoo dee taxul staff nañ leen pressurize leen bu baax a baax dani nga kaaf loolu black man ñu nekk président parce que nga def seen administration woo seen député seen secrétaire yi yëpp loolu fi la naari la ko mu ngi Égypte Tunisien yaa fa Algérie yaa fa ñoo kugli pour papa bu ndem loolu so la yëgal ñoom ñu ngi liggéey kaaf office mu ngi fii Égypte so seen administration bu fi bi yëpp naari leen just président baba leen nekk ak secrétaire tu vois seen secrétaire bi admin yëpp naar leen so loolu tey boo ko ne si tamit am ne naari day yaa nga topp even ba si World Cup sax gis nañ nit sam mu ngi topp papa di ko saaga bu ko soxla game Algérie ba di attaque eto sax di ko jéem a discret di ko ne yéen papa moo leen dimbale ngeen qualifié World Cup ba eto war attaque fan boobu so loolu ma ni même pour naari day contribuer even CAF Champions League sax ñoom ñoo ko jël ñoo ko dominé ñoo ko jël seen own boss da nga defar Zamalek attaque fi referee daal pétard dara du ñëw. No, because the decision making body is dominated by the Maghreb. Decision making bodies in CAF is dominated by the Maghreb. Understand? Wow, mom lala. Why can't they send in during our Congress? It was the Senegalese who came in. Is it? No, that was the time that Kini Augustine, the first time of Kaba, Augustine came. Why is it that the second time Augustine did not come? They brought in
the guy from Ivory Coast and how Liberia, something like that. Wow. How ma Burundi, how ma wow. Why comme li ma wax rek ñun comme léegi am nañ ñoo xam ne our able sister Jay, he's climbing the ladder to women football. Understand nga? Te loolu plus la. ñoom Bakary Jammeh ñu ngi get into different disciplines, different living. So yooyu noonu su ñooñu demee ba nekkat ci yenn living itam. They will stand for Gambia. So waaye tam Gambia tam dañ si war a boole tam. Waaw. We have been tough decision from CAF. Gambia tam moo war a door léegi di binda di protest. Waaw foog ñuy protester suñ protesté dinañ door di wax naan ni non yow soo protesté di nga dem meeting Kaba dina dem meeting, somebody meets him and say, oh, I saw your protest, that was the right thing, you did the right thing. Yes. So today, if it is brought up, I will support you. Keneen dina la wax loolu, keneen wax la loolu. Yow di nga am platform bi pour gën a mun a express sa boppa where the AGM, where everybody is seated. Xam nga. So waaye su nekkee ne duñ protest, dafa ne always nekk a problème. Dañ laa always ñu laa dóor rek. Xam nga. Dañ dee war a protest sometimes. Nañ protest. When we know that we've been misjudged or misruled, nañ make sure ne ñu protest. waaw suñ nekkee suñ right daal buñ nangu kenn jël ko suñ right la buñ nangu kenn jël ko nañ protest. Jaaju signed a contract with Grenoble. Lamine, one of the finest players, the Senegalese ama league bi mo gëna fofu nonu, you know, finally, you know, Lamine mu ngi France. We all know what Lamine Jaaju can do. He's a good player, a good bowler. Te gis nañu sign na bokk fekk na kii di Bambalaay, Sekou Touré, three Gambian players foofu léegi la ñoo gis nag who is Lamine Jaaju. waaw mais li nga ko doon ñaanal ñëpp ñu ko ñaanal force bi ñëw sa bokk na si. ñu ne ko bu dem Soudan. bu dem Soudan tuuti kanam moo yaar. ñu ko bu tamit te indi final bi ñoom da nga ko wane di ko bàyyi. da nga ko yóbbu FIFA course bi laaj doon affaire gars yi c'est que leen affaire yi. gars yi understand léegi bàyyi mata bi ko play dem doo lay jóg leen terminé sa contrat without a reason bi sa club bi lii la boobu mun na laa suul nga ne mun na la fayal suma xaalis boo la jox te loolu di nga ko jox ñëpp ñu leen ko doon ñaan bu moo jógee Sénégal as best player Sénégal seen best player always France gars yi def boobu Marcel bëggoon nañ ko woon fii yeneen team si bëggoon nañ ko pour mu dem si lifi ba nga jafe ñi bu ñu ñëwee affaire yi naar la rek gars yi ñëw leen fay big money nga think of that yeah xaalis bi people pay for money but as a young player da nga sarangu da nga ba after na ngeen bi waa direct leen soo bëggee dem ne da nga yaa sa carrière but they good with the help of his French agent bu am who train everything me bu gis back because long time play since problème amee su Soudan still now mu ngi toog ñaata months play toolee précisé yëpp ñëw ne xam nga good gis ko France léegi nga mën a showcase talent nag foofu from there other big teams foofu bu ko dafa play coupe de France da ko play coupe de la ligue da ko play yeneen teams yu nekk bii si top bi mën nañ ko jàppal saan ko bu ko ay Marseille bëgg nañ ko woon fii ay ñun Camp yëpp bëgg nañ ko woon but finally never def mu def moom he decided to go to Sudan which is not bad but any other bi fi leen ko woon waru faa dem but ñu ne nga comme bu woon ko war mu ne condition bi nga lay lu gars yi fay yow yaa fu mu jël lii but añu fi dee dem na fa score na fa but gënu fa si jàmm mu ne ko ne big problème ba gars yi bu ko yóbbu FIFA but añu fi dee gars yi sofle everything so ñu gis ko good luck la lii leen bu ko gisoon ci moom is too young pour moom seen nego moom kenn sale di whole Gambian youngsters this Arab country right now non soo fa dooree rek soo mëntu sa carrière dafaa yow waaw del na suñu kër beneen doo sax Solomon Comfort bu ñu demee fële la mooy problème bi style la mun ta biig tuuti te ko da nga ko dee wane ak dat yoon lu tax mu uti lan la uti Bangladesh so it was so difficult to complete interview pour ñu ko sax ba finally moom tamit dem na Macedonia ba itam Macedonia waaw mu ngi start a new career foofu tamit but welcome to you nañ gis out of Lamine Jaaju Coach. Yeah, Lamine Jaaju, as I said, it's all coming to what I said. Our youngsters playing in our junior categories shall always prevail. Because Lamine Jaaju have played with T-Boy and the under-23 that played against which team? Is it Burkina Faso? Yes. And we were eliminated.
So with that, so xoolee xale yi ni ñoo exceller, it's also very good term sometimes to go to Europe straight, but sometimes also it's good to start from somewhere. He started from the Gambia. He went to Senegal, whose league is a bit higher than Gambia's league. And then he left Senegal also and went to Sudan, which the league also is far better than the Senegalese league. Then from there he is now in Grenoble, which is a good step. I think Lena la rek man lima de wax rek moy ñun Gambia dañ dé gawa doylu. Players yi dañ dé gawa doylu. Because I think Osimhen even said that. Ne the likes of Musa Barrow ak yenen yi war nañu wara gëna mëna push talent bang fa. But they should be hungrier, fight more and push to get to a higher level. Wow. Because so xolé ñom Osimhen sen play yépp lan la mun nañu finish. Waaye leneen yépp foko gis mu ngi daw, committed to what he is doing. Lolu la rek. Ñun noonu lañ wara def suñ players yi noonu lañ war dañ wara buggé da nga buggé ne dama bugga fileeg ñetti at dama bugga aga ci Campo waaw loolu nga mu nekk task ci yow waaw then after you leave it with God to divine waaye ñun fokk ñu make sure ne suñ players yi fokk ñu hungry fokk ñu buggé ñu hungry bu baax da nga gis ku jóge fii dem Sweden nekk fa benn first division second division after doo ko déggaat because they are not pushing dañ dee teel a doylu waaye su fekkee ne ñu ngi push bu baax a baax ñoom Krépin Oslo la nekkoon in Norway. Where is he today? He is in Monaco. Yeneen ak ñeneen comme bi kii jógee fii nii nanga laati Buba, he left Sweden and went to Anderlecht, but things fall apart. OJ went to came back, played Gambia, and went to Sweden. From there to Sampdoria. So these are all things you have ne. So hungry rek. Affaire bi dafa pay back. So ñoom Lamine Diallo, ñoom Bamba, Lamine Jaaju, Bamba Laye, Sékou Touré, they should be very hungry. ñoom war nañoo mën a gën a collaborer foofu noonu dimbalante kenn du am stress ñu dimbalante ba nga xam ne kenn oo ñaar as of this season dinañ génn foofu noonu dem to bigger clubs waaye yëpp waaw because soo xoolee nations yëpp players yëpp noonu la ñoo def they give hand to each other and advise each other. Thank you very much. Di la amoon on Star TV Sport Bantaba dinañ jëlwaat fii hopefully inshallah next week on Saturday waat dinañ fi dellu si waat ñu gën a jegeñ more on the road to AFCON also balloting bi comme gis ngeen rek nu ko Campo waxee ak nu ko Kisaay waxee rek ñoom ñu nga xam ne ñoom lañ foxla Campo nag dafa bëgg ay Sénégal benn daa bi in the group stage mu ne na coow li wari diggante ma buuba foofu si biir kasa alright ak Babacar ak président Babacar Tengej alright thank you very much ñu jox leen doon daje ba samedi inshallah bye bye